Hi all, welcome to lecture 6 in probability. In this lecture, we will be talking about Poisson distribution. Suppose we have in hand a huge number of events and suppose the probability of success is extremely small. That is, suppose we have n tends to infinity, that the number of events in hand is extremely large and it's tending to infinity, and the probability of success in each trial it is extremely small. But the product NP is more or less a constant. And for the sake of convenience, let's take it as lambda. In such cases, it is very difficult to use binomial distribution to compute the probability of success or something like that. So, it is in this case that Poisson distribution turns out to be extremely helpful. It is actually a special limiting case of binomial distribution itself, but it is used in certain problems where we have n tends to infinity and p tends to 0. Now, what can be a practical example of such a problem in hand? Poisson distribution is extremely useful in the case of nuclear physics. Specifically, you are talking about radioactive decay of nuclei. Suppose you have a large collection of nuclei. Say, mostly the nuclei collection would be something like 10 raised to 23. But and you are trying to find out in a time interval t, uh, what is the probability that out of the given n nuclei, m nuclei undergo radioactive decay. അപ്പോൾ നമുക്ക് n ന്യൂക്ലിയൈ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയൈ അതിൽ m ന്യൂക്ലിയൈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ടിയിൽ ഡീകേ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we can evaluate it using binomial distribution. But the problem we face is that the number n is extremely large. 10 raised to 23 ആണ് ആ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും എന്നിൻ്റെ നമ്പർ ആൻഡ് the decay probability is extremely small as 10 raised to minus 20. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹ്യൂജ് വേരിയേഷൻ ഉള്ള രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് തന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പ്രോബബിലിറ്റി യൂസിങ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർമുല നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. ഈ ഫോർമുലയിൽ n എന്ന് പറയുന്നത് 10 raised to 23 ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു പിക്ചറൈസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് NCM and what is the probability? Probability is somewhere like 10 raised to minus 20. So the range is extremely, what do you say, on opposite poles, we can say like that. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ it is very difficult to use this formula or it is very difficult to use binomial distribution to compute the probabilities, and in this case Poisson distribution turns out to be helpful. Now we will just see what is the probability function like in Poisson distribution. Then we will compute the mean of the random variable, the variance as well as standard deviation as we did for binomial distribution. Since it's a limiting case of binomial distribution, we start with the probability function in binomial distribution, which is given as NCM p raised to m 1 minus p raised to n minus m, where n is the total number of trials and m is the number of successes that we are monitoring. P is the probability of success, 1 minus p the probability of failure. So just plug in for NCM this term n factorial by n minus m factorial m factorial. Now we mentioned that we are looking at events where we have n tends to infinity and p tends to 0, and it is such that np is a constant. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് Poisson distribution യൂസ് ചെയ്യുക. So np is a constant and we took it for convenience as lambda. So instead of p I can very well plug in lambda by n.
p raised to m becomes lambda by n raised to m, and this term becomes like this. Okay, now what is n factorial? You expand it, and I can cancel the last n minus m factorial which appears in the numerator with this n minus m factorial, and I'm left with a term like this. Then from here I take the n raised to m also along with this term. Then I am left with lambda raised to m. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ടേമിനെ ഇറ്റ് ഇസ് റേസ് ടു n മൈനസ് എം എന്നുള്ള ടേമിനെ ഐ സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 2 terms. ഓക്കെ, ഇനി what am I trying to do? I have an n raised to m here, and I have m terms in the numerator. So I am just dividing it with n. So my first term becomes 1. Second term becomes 1 minus 1 by n. Third term becomes like this, and the last term becomes like this. So I use all my n raised to m and divide each of these terms in the numerator, and I obtain my numerator like this. Okay, for denominator n minus m ini illa, because we have used it for changing the or dividing the numerator like this. So my numerator is like this and my denominator is m factorial. ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് അതേപടി തന്നെ തൽക്കാലം എഴുതുന്നു. You put this as equation 1. Now, applying the limits as n tends to infinity. What happens to all these terms? In the numerator, it tends to 1. Okay. Now, we know the expansion of 1 plus alpha by n raised to n. It would be, as per binomial expansion, 1 plus nc1 alpha by n, the second term nc2 alpha by n square plus etc. Expand all nc1, nc2, etc. And this is how your expression looks like. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് just write down the terms. First term is 1, that is here. The second term, n and n cancels. I have alpha by 1 factorial. ഇവിടെ അടുത്തതിൽ I have an n square term as well as an n term coming. അതിൽ n square termലുള്ള n squareും താഴെയുള്ള n squareും cancel ചെയ്തിട്ട് I get a term alpha square by 2 factorial. I also get a term involving an n in the denominator, because numeratorൽ ഒരു n മാത്രമുള്ള ടേമും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ n സ്ക്വയർ ഉള്ള ടേമും വരുമ്പോൾ I have a term like this also. Similarly, for all the other terms, there will be a term independent of n which comes here, and there will be terms with n in the denominator. Okay, now you apply the limits n tends to infinity. What happens? This expression turns out to be like this, and this is nothing but e raised to alpha. Okay, so you have a term here 1 minus lambda by n raised to n. Okay, അപ്പോൾ അതെന്താവും? ഇതേ അനലോജി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this becomes e raised to minus lambda. Okay, if this expression, അതായത് 1 plus alpha by n raised to n in the limit n tends to infinity e raised to alpha ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ലോജിക് വെച്ചിട്ട് 1 minus lambda by n raised to n should turn out to be e raised to minus lambda in the limit n tends to infinity. Okay, എഴുതി നോക്കിക്കോളൂ. You will understand what I am telling. So just for convenience, you put this as equation 2 and this as equation 3. Now, what does this term turn out to be? I have another term also, right? ഇവിടെ I have a term 1 minus lambda by n raised to minus m. So I want to know what this turns out to be in the limit n tends to infinity. So for that,
I just expand it and write like this. 1 plus. Now what does this turn out to be? This is m by 1 factorial lambda by n. Next is m into m minus 1 by 2 factorial lambda by n square, etc. Okay. And what does this term turn out to be in the limit n tends to infinity? I have terms with n in the denominator except for the first term. So I just have this expression turning out to be 1 in the limit n tends to infinity. So I have three results from equation 2, 3 and 4, and using that my expression for f of m turns out to be lambda raised to m by m factorial e raised to minus lambda. Just going back, see, this expression in the numerator, it turns out to be 1, and I have an m factorial in the denominator. I have a lambda raised to m. So lambda raised to m by m factorial ennulla term തീരുമാനമായി, and this term turns out to be e raised to minus lambda, and this term turns out to be 1. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ the expression for probability would be lambda raised to m by m factorial e raised to minus lambda. This is my Poisson's distribution function. Okay. ഇനി ഏതൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് summation f of m is equal to 1, where m goes from 0 to n. ഇവിടെ n എന്താണ്? ഇവിടെ n tends to infinity. So you should do the summation m equal to 0 to infinity f of m. Now what is f of m? F of m is like this. You can take this e raised to minus lambda out of this summation because it doesn't involve any m. In ബാക്കിയുള്ളതിൽ, if you just apply the different values of m, what does this series turn out to be? It becomes 1 plus lambda by 1 factorial plus lambda square by 2 factorial plus etc. m ന്റെ പല values ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ. You will get a series like this. Now what is this series? This series is nothing but the series for e raised to lambda. Okay, so you have an e raised to minus lambda outside, and you have e raised to lambda coming in from the term within the brackets, and this turns out to be 1. So this relation holds for this distribution function as it is for binomial distribution function. This relation holds in the case of Poisson distribution also. So now that part is over. So let's evaluate the mean in Poisson distribution. Now what was the method of evaluating the mean? M bar is nothing but summation m fm. Here the limits of summation are important. It goes from 0 to infinity because my n tends to infinity. Now instead of fm, plug in the expression lambda raised to m by m factorial e raised to minus lambda. Now I have my m and m factorial cancelling. So I have an m minus 1 factorial coming in the denominator. But when this comes, I should change my limits to m equal to 1, because there's nothing like minus 1 factorial. So, so better change the limits to m equal to 1 to infinity. Then again, I'm making a slight change. I'm changing the terms like lambda raised to m plus 1 by m factorial, and I am reinstating the summation from m equal to 0 to infinity. ഇത് എഴുതി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, both these are the same. Now I take a lambda outside this summation, and I have within the summation lambda raised to m by m factorial e raised to minus lambda. ഇത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. This turns out to be 1. So I have lambda e raised to minus lambda times e raised to lambda.
which is nothing but lambda. So my m bar is lambda. Okay. In the case of Poisson distribution, m bar is lambda. Now what was lambda? It's the product of n and p. Okay. Now, how do we evaluate variance in Poisson distribution? Variance sigma square is nothing but expectation value of your deviation square. Okay. Expectation value of your deviation squared. Okay. Now, when you square this term within the brackets, this is how you get e raised to, expectation of x square plus expectation x the whole square minus 2x expectation x. Okay. Now the first term turns out to be expectation x square. The second term is expectation x the whole square. And here I have, because here the variable is only my x. So I take the expectation value of x. So my second term this term turns out to be minus 2 e of x, e of x. So I have my expression for sigma square as expectation of x square minus expectation x the whole square. Okay. Now, how do we find the expectation value of something? You multiply it with the probability function, right? Here I am asked to find the expectation value of square of the random variable. Now my random variable is m here. So m square in the expectation value കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what do I have to do? I have to take summation m square fm. അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് m square fm. Summation m square fm ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I will get expectation value of x square. ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ expectation x എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. ഓക്കെ. തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് expectation x or m bar is nothing but lambda. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ലാംഡയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I have a lambda square coming in. ഇനി ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ you just take this e raised to minus lambda outside. Here again I am cancelling 1m with the m in the m factorial, and I have my expression turning out to be like this. Beware of the limits of the summation. M goes from 1 to infinity. Now the term written over here within this summation, ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. We will just see how it is written like this. That is what I have mentioned here. അതിൽ എമ്മിന് പല വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കൂ. m equal to 1 എന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കുക. m equal to 1 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ you have 1 into lambda raised to 1. Okay, lambda raised to 1 ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Divided by I get 1 minus 1 which is 0 factorial. 0 factorial is 1. Okay, ആദ്യത്തെ ടേം എഴുതി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേം m equal to 2. m equal to 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 times lambda square divided by 2 minus 1 factorial which is 1 factorial. Okay. Now my third term m equal to 3 കൊടുക്കുക. m equal to 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 lambda cube divided by 3 minus 1 factorial which is 2 factorial plus etc. Okay. അപ്പോൾ ഈ ടേമുകളിൽ നിന്ന് ലാംഡ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I have 1 plus 2 lambda by 1 factorial plus 3 lambda square by 2 factorial plus etc. ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഈ സമ്മേഷനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എൻ്റെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. 1 പ്ലസ് ഇവിടെ 2 ലാംഡ ബൈ 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലാംഡ ബൈ 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്.
അതേപോലെ എനിക്കിവിടെ 3 ടൈംസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് വീതം എടുക്കുന്നു. സോ മൈ എക്സ്പ്രഷൻ ബിക്കംസ് 1 പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ 1 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് ലാംഡ ക്യൂബ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ടേമുകൾ, ബാക്കി എന്ത് ടേമാണ് വരിക? 1 ഇവിടെ ഒരു തവണയേ ഉള്ളൂ. ആ 1 ഇവിടെ എടുത്തു പോയി. ഇനി ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്, ഇവിടെ 2 ലാംഡ ബൈ 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലാംഡ ബൈ 1 ഫാക്ടോറിയലേ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു ലാംഡ ബൈ 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. ഇവിടെ അതേപോലെ 3 ടൈംസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 2 lambda square by 2 factorial is there. So rest of the terms becomes 3 lambda cube by 3 factorial. The next term becomes 4 lambda raised to 4 by 4 factorial, etc. Okay. So idine, suppose I take my lambda outside from this term. Okay. ഈ ടേമിനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേം ഇങ്ങനെയാണ് ആവുക. ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ലാംഡ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. ലാംഡ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടേം 1 എന്ന് വരും. രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ 2ഉം താഴെയുള്ള 2 ഫാക്ടോറിയലിലെ 2ഉം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആം ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് 1 ഫാക്ടോറിയൽ. 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ടേമിൽ 3യും താഴെയുള്ള 3 ഫാക്ടോറിയലിലെ 3യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് എ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. പിന്നെ ഒരു ലാംഡ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാണ് വരിക, പ്ലസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ, ഈ ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടേമും ഈ സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേമിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടേമും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടേം വിത്തിൻ ദി സിമ്പിൾ പാരന്തസിസ് ആർ ദ സെയിം എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ ഒരു ലാംഡയും കൂടി പുറത്തുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തെ ടേം എന്താണ് ആവുന്നത് എന്നറിയോ? ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തെ ടേം, I forgot to close the square bracket here. The square ബ്രാക്കറ്റിനകത്തെ ടേം, it is turning out to be this thing, e raised to lambda plus lambda e raised to lambda. ഓൾറെഡി ഇതിനൊക്കെ പുറത്ത് ഒരു ലാംഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലാംഡ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് വർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. ഇനി ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടേമിനെ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡി ബൈ ഡി ലാംഡ ഓഫ് ലാംഡ ഇ റേസ് ടു ലാംഡ. ശരിയല്ലേ? ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടേമിനെ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡി ബൈ ഡി ലാംഡ ഓഫ് ലാംഡ ഇ റേസ് ടു ലാംഡ. എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? ഈ ടേമിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലെ ടേം കിട്ടില്ലേ? യു കീപ് ലാംഡ ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇ റേസ് ടു ലാംഡ, യു ഗെറ്റ് ദിസ് ടേം. യു കീപ് ഇ റേസ് ടു ലാംഡ ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ലാംഡ, യു ഗെറ്റ് ദിസ് ടേം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സമ്മേഷനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്, ഡി ബൈ ഡി ലാംഡ ഓഫ് ലാംഡ ഇ റേസ് ടു ലാംഡ. പുറത്തൊരു ലാംഡ ഉണ്ട് വിച്ച് കംസ് ഫ്രം ഹിയർ. So this is my term instead of this summation. സമ്മേഷന് പകരം നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് ഇത്രയും ഭാഗം. ഓക്കെ. ലാംഡ ഡി ബൈ ലാംഡ ലാംഡ ഇ റേസ് ടു ലാംഡ. ഈ ലാംഡ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. സോ മൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബിക്കംസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ടൈംസ് ലാംഡ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡി ബൈ ഡി ലാംഡ ഓഫ് ലാംഡ ഇ റേസ് ടു ലാംഡ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ, ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേമായിട്ടും എഴുതാമല്ലോ. അത് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്നു. അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ടേംസ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ആദ്യത്തെ ടേം ഐ ഹാവ് എ ലാംഡ സ്ക്വയർ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പോണൻഷ്യലും ഉണ്ട്, ഇ റേസ് ടു പോസിറ്റീവ് പവറും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ബിക്കംസ് 1. സോ മൈ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ. മൈ സെക്കൻഡ് ടേം just a lambda because I have a lambda here. E raised to lambda ഉണ്ട്, e raised to minus lambda ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. പിന്നെ this minus lambda square. Okay. Here again
I get my variance is also lambda. Okay, so my mean is lambda, my variance is also lambda, which is equal to np. So my standard deviation, which is square root of variance, becomes root lambda or root np ആണ് in the standard deviation. Okay, I'll show you an example where we can use Poisson distribution. Suppose the probability that an individual, suppose the probability that an individual suffers a bad reaction from a flu injection is 0.001. What is the probability that out of 2000 individuals, exactly 3 or more than 2 individuals suffer a bad reaction? അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട്. തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഇതാണ്. 2000 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഫ്ലൂ ഇഞ്ചെക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ 2000 ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഒരു ഇഞ്ചെക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഇഞ്ചെക്ഷനോട് നെഗറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ കാണിക്കാനുള്ള സാധ്യത 0.001 ആണ്. അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ്, 2000 കൃത്യം 3 പേർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബാഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? അടുത്ത പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മോർ ദാൻ 2 ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, 2ൽ കൂടുതൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ബാഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടത് പ്രകാരം ഈ എക്സാക്ട്ലി എം നമ്പർ ഓഫ് സക്സസസ് ഔട്ട് ഓഫ് എൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശരിക്കും ഇത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ടീഡിയസ് വെൻ യുവർ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ്. അതായത് എൻ എക്സ്ട്രീംലി ലാർജും പി എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ ആവുന്ന കേസിൽ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോബബിലിറ്റീസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് ഇസ് വെരി ടീഡിയസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ we opt for Poisson distribution in such cases. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം പ്രോബബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നു. പ്രോബബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ദിസ്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എൻ പി തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ എത്രയാണ്? 2000 ആണ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് 0.001. സോ മൈ ലാംഡ ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി 2. ഓക്കെ, ഇനി എം ഈക്വൽ ടു 3, അതായത് ആദ്യത്തെ കേസ് എക്സാക്ട്ലി 3 പേർക്ക് ബാഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത. സോ ജസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് പി ഓഫ് 3. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യുവർ എം യു പ്ലഗ് ഇൻ 3. അപ്പോൾ എം വരുന്നത് 2 സ്ഥലത്താണ്. ലാംഡ റേസ് ടു എമ്മിലും വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ താഴെ എം ഫാക്ടോറിയലിലും. യു പ്ലഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ഇ റേസ് ടു -2 കമ്മിങ് ഹിയർ. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡയാണ്, ലാംഡ 2 ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 0.18. ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ നിങ്ങൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. അവിടെ എൻ സി എം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട്. എൻ എന്താണ്? 2000. എം എന്താണ്? 3. സോ യു ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് എൻ സി എം മീൻസ് 2000 C3. ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിക്കംസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഇവാലുവേറ്റ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് പി റേസ് ടു എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0.001 raised to 3. Then again you have to find into 1 minus p raised to n minus m എന്ന് വെച്ചാൽ 1 minus 0.001 raised to 2000 minus 3. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ടീഡിയസ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദിസ് വേ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ it is good to approach with Poisson distribution, because Poisson distribution saves us a lot of labor. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മളോട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2ൽ കൂടുതൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ബാഡ് റിയാക്ഷൻ സഫർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നോക്കേണ്ട നമ്പേഴ്സ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. ഓക്കെ, സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എം 0 ആവുന്ന കേസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം,
M1 ആവുന്ന കേസും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, M2 ആവുന്ന കേസും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Now we have that ഏത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഈ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് എവറിത്തിങ് അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി 1. നമ്മൾ പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിലും കണ്ടതാണത്. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഈ എടുക്കേണ്ടാത്ത പ്രോബബിലിറ്റീസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടുമല്ലോ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. യു ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് m in your probability function and you just subtract all these terms from 1 and you get the required answer as 0.323. Okay, I hope you understood why we are using Poisson distribution in such problems. So when you come across such problems, don't hesitate, just use Poisson distribution wherever n is extremely large, p is extremely small, and the product np turns out to be a constant. You can't use this if your np is also extremely large. Okay, നിങ്ങൾ എന്നും ലാർജ് ആണ്, പി എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ ആണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്ന കേസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ കേസസ് വെയർ യുവർ NP also is extremely large, you should go for Gaussian distribution. Okay, that we will see in the next lecture. Thank you.